The Sayyids of Sonipat, India, preserving the past for future generations. Islam rose in the Arabian Peninsula in 610 AD, and within a few centuries spread to West Asia, North Africa, Southern Europe and South and Central Asia. Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, considered by many to be the most influential man in human history, brought the new religion Islam, an ideology which completely transformed a people and gave birth to an entire new civilization, changing the course of human history forever. Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, had no surviving son. His only daughter Fatima was married to his cousin Ali, and his progeny descends through his two grandsons Al-Hassan and Al-Hussein. They are also known by the title Al-Sayyid, meaning chief or sir. Thus, the descendants of Prophet Muhammad commonly add the title Sayyid to their name to convey their ancestry. The immediate family of Prophet Muhammad, known as the Ahlul Bayt, or people of the household, have a special religious and spiritual status in Islam, and showing love and affection to them is an article of faith and the very foundation of the religion Islam. However, soon after Prophet Muhammad's death in 632 AD, his community disputed on the political leadership of his family, and the Ahlul Bayt faced persecution, social isolation, imprisonment, and even assassination by the early Muslims. This animosity reached an epic proportion just 50 years after Prophet Muhammad's death, during the event of Ashura, when the entire family of the Prophet, including his grandson Al-Hussein, were martyred in Karbala, Iraq, by the Umayyad Muslim Caliph Yazid, son of Muawiyah, and the Prophet's granddaughters were taken as captives. The Sayyids, descendants of the Prophet, though, held an important spiritual and social status amongst Muslims, continued to face systematic persecution by the ruling Umayyad and later Abbasid empires, who saw them as a threat to their illegitimate rule. Due to this ongoing persecution, Sayyids were forced to migrate from their native town of Medina in the Arabian Peninsula to neighbouring Yemen, Iraq and then on to Iran. Many Sayyids settled in Iran and obtained important social positions and contributed to Iran's religious, academic and cultural growth. Sayyids are known by various titles like Sharif, Mir and Shah. Due to ongoing persecution, as well as a variety of other reasons, many Sayyids started to settle in neighbouring India also. There are important shrines of Sayyids located throughout both India as well as what is now known as Pakistan. One of the earliest Sayyid shrines is located in the mega coastal city of Karachi, Pakistan. The shrine belongs to a saint called Abdullah Shah Ghazi, died 773 AD. He is a direct descendant of Prophet Muhammad's through his grandson Al-Hassan. Karachi is in the Sindh province. This region is part of the very ancient Bronze Age Indus Valley civilization. Muslims, as they migrated eastwards towards ancient India, first arrived and settled in Sindh. There are various accounts of Abdullah Shah Ghazi's arrival and settlement in ancient Sindh from the Arab land during an early Abbasid dynasty. After settling in Sindh, he gained popularity and spread the message of Islam amongst the locals. It is reported that he was assassinated during a confrontation and was later buried by his devotees and followers on a rocky hilltop near the coast of the Arabian Sea. His shrine is located in an area called Clifton in the city of Karachi, Pakistan. His shrine is frequently visited by people of all walks of life and different religions, including Hindus who come to pay their homage and pray for themselves. The shrine is located on the hilltop, and one has to climb dozens of stairs to reach it. Next to the shrine, there is a freshwater spring, which the devotees use for drinking water. It's considered as one of the karamat or blessings of the Saint Abdullah Shah Ghazi, that despite being located right next to the sea, the salinity of the spring is that of fresh water instead of sea. It is also famously quoted that a major cyclone has not hit the city of Karachi in the last several hundred years due to the blessing of Abdullah Shah Ghazi. Cyclones heading towards Karachi are either diverted away or are weakened before they hit Karachi, causing minimal damage. Another very ancient Sayyid shrine located in the historic and cultural city of Lahore is that of Bibi Pak Daman. Surprisingly,
This shire does not belong to a Sayyid man, but to a group of 6 Sayyid ladies. It is reported that Ruqayya bint Ali, daughter of the cousin of the Prophet Muhammad, Imam Ali, is buried here along with 5 other ladies. She was sister of Imam Ali's son, Abbas ibn Ali, and wife of Imam Hussein's cousin, Muslim bin Aqil. Bibi Pakdaman literally means a chaste lady. This account of Bibi Pakdaman burial in Lahore has been confirmed by the research centre of the shrine of Imam Reza, peace be upon him, located in Mashhad, Iran. It is reported that after the Battle of Karbala in 680 AD, these ladies came here to avoid further persecution by the Umayyad dynasty. Their efforts led to many people accepting Islam in the area. They later died and are buried here. Their shrine is an important place of pilgrimage for Shia Muslims. Across the border from Lahore is the ancient Indian city of Delhi. It was the capital city of a powerful Islamic empire known as the Delhi Sultanate, which ruled for nearly 3 centuries, from the 12th to the 15th century. Later, Delhi became the capital city of the powerful Mughal Empire. Some 50 kilometers north of Delhi, on the eastern flank of Yamuna River, at the border of Uttar Pradesh and Haryana, is the ancient city of Sonipat. In Sonipat lies a very ancient shrine belonging to a Sayyid from the 7th century. The shrine is known as the Mama Banja, or uncle-nephew shrine. This shrine belongs to Imam Nasir Uddin, who was the great-grandson of Imam Jafar-e-Sadiq, peace be upon him, the 6th Shia Imam and direct descendant of Prophet Muhammad. According to genealogy records, and what is known by the local caretakers of the shrine, Imam Nasiruddin was born in the holy city of Medina in 759 AD. His parents died when he was a child. Imam Nasiruddin was very close to his nephew, Hazrat Sayyid Ibrahim Hussein. After he grew up, they both started trading in Arabian horses. Imam Nasiruddin first went to Egypt and then travelled to cities of Mashhad and Nishapur in ancient Iran. He got married to a lady from a respectable family in Nishapur. On a trading expedition, he travelled towards the ancient Indian city of Kanauj to sell horses to its local ruler. During his journey towards Kanauj, he passed through Sonipat. The ruler of Sonipat at that time was Arjan Dev, son-in-law of the ruler of Delhi. He really liked the Arabian horses and wanted to purchase them. However, Imam Nasiruddin declined, as those horses were destined for the ruler of Kanauj. However, Arjan Dev was displeased with this and started a fight with Imam Nasiruddin. During the battle, Arjan Dev was killed and Imam Nasiruddin was severely injured and later was martyred. His nephew, Sayyid Ibrahim Hussein, was also martyred. It's reported that this event happened on the day of Ashura, or 10th of Muharram, in 789 AD, a day which is famous for the martyrdom of the grandson of Prophet Muhammad, Imam Hussein, peace be upon him, and his companions. It's reported that in a strange series of events, Imam Nasiruddin, after his passing away, appeared in a dream of Wazir of Delhi's king, Shivchand, and requested him to build a gravesite for his dead body. The Wazir Shivchand belonged to the Gadi Nasim Kuwar family of Gahi Brahman Sonipat. Shivchand at that time was blind in both eyes. When Shivchand decided to build the grave, and when he touched the soil of the grave, the vision in one of his eyes miraculously came back. When the Raj Mistri set out to make the grave cover for both the uncle and the nephew, he initially planned to build 2 separate graves, but miraculously, the graves merged into one. The final resting place was created in such a way that one grave lay on top of the other, symbolizing that even after death, both uncle and nephew stayed together. After the burial, Shivchand regained eyesight in both eyes. The shrine belonging to Imam Nasiruddin and his nephew Sayyid Ibrahim is now famously known as Mamun Banja, or Uncle-Nephew Shrine. For centuries, it has been a place of visitation for both the Muslims and the Hindus, who come here to pay their respects and pray for themselves. To this day, during the annual celebration, or Urs, the first chadar or gravecloth piece is covered by the Gadi Nashin Kuwar family of Gahi Brahman, whose ancestors built the gravesite of Imam Nasiruddin 1300 years ago. Afterwards, the chadars of the general public are presented.
یہ جو ماں بانجے کی درگاہ سونیپت میں حضرت امام ناصر الدین کی، یہ ایران سے آئے ہوئے تھے، جو ان کا قافلہ تھا 72 آدمی ہوا تھا۔ یہاں پر آ کے کچھ چلے گئے تھے، کچھ یہاں آئے، 30 آدمی رہ گئے تھے جو امام کے سارے رہ گئے تھے۔ حضرت یہ ساتھ جو بھی ہیں یہاں پر، جو ایک سونی راجہ تھا اس کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی، اور یہ اپنے حق پہ تھے۔ جو بھی یہ کنوز کے لیے آئے تھے گھوڑے لے کے، اور اس لیے جو یہاں دلی کا راجہ تھا انہوں نے گھوڑے پسند آ گئے تھے، اور جو یہ ماں بانجے ہیں وہ کہہ رہے ہم گھوڑے نہیں دیں گے، ہم بھائی مار کے جس کی امانت ہے اس کو دیں گے۔ کہاں پر آ گئے، پھر انہیں دھوکہ ہو گیا تھا، جو راجہ تھا اس نے جنگ کر دی تھی ان کے ساتھ، زبردستی گھوڑے لے آئے، وہ گھوڑے لینا تیار نہیں تھے۔ اس دن کچھ دنوں بعد 10-15 دن جنگ لڑائی چلی نہیں گئی، انہوں نے شہید ہو گئے تھے، شہید ہو گئے۔ ماں بانجے جو آئیں مشرق شہر کے تھے ایران کے۔ پھر 47 کے بعد جو بھی ہیں ہمارے دادا تھے، پھر ہمارے والد صاحب تھے، اب ہم ہیں یہاں گدی کب جو ذمہ داری ہماری دے ہوئے ہیں، یہ سب گدی نشین ہے جو طور خاندان ہے، اور انہوں نے ہم چھوڑ رکھے ہیں جب سے ہمارے دادا جی ہیں، ٹھیک ہے، دادا جی ہو گئے، والد صاحب ہو گئے، پھر ہم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہم ہی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی۔ انہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب دھرم کا آدمی آتا ہے یہاں، کوئی آج تک وہ نہیں ہے، بھائی چارہ بڑھیا ہے، کوئی رے وہ نہیں ہے آپس میں، وہی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو بھی پریشان جو بھی اپنا بھائی مل جل کے رہتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ ماں بانجا درگاہ سونیپت امام ناصر الدین کی ہے، یہ مشرق شہر سے آئے تھے۔ Amongst the descendants of Imam Nasruddin was a man known for his spirituality by the name of Nasruddin Masood. He was settled in the Iranian city of Mashhad. During the reign of Sultan Muhammad Tughlaq, 1325-51, Nasruddin Masood travelled to the ancient city of Multan on his way to Sonipat. He was very knowledgeable and respectable amongst the locals. He decided to settle in the city of Sonipat near the shrine of his ancestor Imam Nasruddin. With time, population of Sayyids grew in Sonipat, and several neighbourhoods belonging to Sayyids were established. The Sayyid neighbourhood belonging to the descendants of Imam Nasruddin was established right next to his shrine, and known as the neighbourhood of Mashhad, and this area is still known by this name to the present day. As the time passed, other Sayyids also started living in Sonipat, India. A group of Zaidi Sayyids, who were descendants of Zaid Shahid, son of Imam Zain ul Abidin, were settled in Sonipat also. Another prominent family belonged to the descendants of a very learned scholar, Sayyid Nasruddin Muhammad Abidi, who was a direct descendant of the fourth Imam, Ali bin Hussein Zain ul Abidin, peace be upon him. Sayyid Nasruddin Muhammad Abidi came to Delhi from Nishapur, Iran, during the Delhi Sultanate. He was a disciple of the famous Sufi of that era, Khawaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, 1137-1235. Sayyid Nasruddin Muhammad Abidi was appointed Atalik, or teacher, of famous Indian Queen Razia Sultan, 1205-1240, the daughter of Mamluk king Iltutmish during the Mamluk dynasty. Sayyid Nasruddin Abidi's son, who was a judge known as Qazi Alimuddin, settled in Sonipat, India, and his descendants are known as Abidi Sayyids. میرا نام سید آفتاب آبدی بن سید بشیر الدین حسین آبدی بن سید سعید الدین حسین آبدی بن سید حافظ سرور حسین آبدی ہے، اور میں آج آپ کو آبدی خاندان جو کہ سونیپت میں قیام رہتا تھا اور اس کے بعد پاکستان 1947 میں ہجرت کی، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آبدی سید سونیپت میں کس طرح پہنچے تھے۔ ہمارا تعلق چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے۔ ان کے بیٹے ایک تھے علی اصغر، ان کو اصغر حسین بھی کہا جاتا ہے، ان سے ہے ہمارا تعلق۔ ان کے بیٹے تھے حسن افطس، اور حسن افطس کے بیٹے تھے سید تاج الدین آبدی جو کہ قاضی مدینہ بھی تھے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ آبدی، اور ان کے بیٹے تھے سید نصیر الدین آبدی۔
नसीरुद्दीन आबदी निशापुर में रहते थे और वो वहाँ से हिजरत करके निशापुर से हिंदुस्तान दिल्ली आए थे शाहजहानाबाद में। और उस दौर में जो हुकूमत थी वो शमसुद्दीन अल्तमश की थी। अल्तमश की हुकूमत 1211 से लेकर 1236 तक थी। उसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान, वो उसके अतालिक बन के, उसके ट्यूटर बन के आए थे दिल्ली में। और उन्होंने वहीं पर ही उसके बाद उनके बेटे थे, 2 बेटे थे शमसुद्दीन के और नसीरुद्दीन के। एक शहाबुद्दीन थे और दूसरे बेटे थे उनके अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद ने अलीगढ़ में सुकूनत इख्तियार की, मगर शहाबुद्दीन को जागीर दी गई थी और वो सोनीपत में जागीर दी गई थी और उन्होंने अपनी सुकूनत इख्तियार की सोनीपत में। सोनीपत में उन्होंने अपना मोहल्ला कायम किया जिसको काजियों के मोहल्ले से बड़ा मशहूर हुआ बाद में। वो उनके बेटे थे कवामुद्दीन और उनके बेटे थे काजी अलीमुद्दीन, जो कि सोनीपत में ही काजी के ओहदे पे फाइज हुए थे। और काजी अलीमुद्दीन के बेटे थे करमुल्ला आबदी। करमुल्ला आबदी से सिलसिला चलते हुए काजी अलीमुद्दीन हमारे नवी पुश्त थी इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाद से। और उसी तरह से चलते हुए ये 22वीं पुश्त में हाफिज सरवर हुसैन आबदी थे, जो कि हाफिज कुरान थे। हाफिज सरवर हुसैन आबदी खुद एक अरबी में और पर्शियन में काफ़ी उबूर हासिल रखते थे और सोशल खिदमत बहुत ज़्यादा किया करते थे। और ये खुद हमारे यहाँ जो मुहर्रम होता था, पहली मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक, यकुम से लेके 12 तक सुबह खुद तिलावत कलाम किया करते थे कुरान की। और उसके बाद हमारे यहाँ सोज व सलाम और मजलिस का सिलसिला जारी रहता था 8 रबीउल अव्वल तक। लिहाजा इनकी खिदमत के एतराफ़ में इनकी अंग्रेज़ों ने भी इन्हें सोशल खिदमत की वजह से मेडल अता किया था। और इनके 3 बेटे थे, रशीदुद्दीन हुसैन आबदी, सईदुद्दीन हुसैन आबदी। रशीदुद्दीन जो थे वो मेरे नाना थे और सईदुद्दीन हुसैन आबदी मेरे दादा थे। और इनके तीसरे भाई थे हमीदुद्दीन आबदी। रशीदुद्दीन आबदी के बड़े बेटे हिजब्बरुद्दीन, रशीदुद्दीन जो थे वो खुद डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। और अंग्रेजों के दौर में वो उनको भी 2 मेडल दिए गए थे अंग्रेजों की तरफ से उनकी खिदमत के तौर पर। और उनको जिसे कहना चाहिए बाद में जब वो हज करने गए रिटायरमेंट के बाद, वहीं उनका इंतकाल हो गया था और वो वापस हिंदुस्तान दिल्ली नहीं आ सके थे। और उनके बड़े बेटे हिजब्बरुद्दीन हुसैन आबदी, जो कि डिप्टी हैदराबाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनको भी एक मेडल अता किया गया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सईदुद्दीन हुसैन आबदी जो थे वो खुद हमारे घर की जो ज़मीन जायदाद थी उसको देखा करते थे और उनका एक एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने अपनी औलाद को हमेशा तालीम के लिए एनकरेज किया और दिल्ली तक यूनिवर्सिटी लेवल तक भेजा। मेरे वालिद सैयद बशीरुद्दीन हुसैन आबदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1933 में बीएससी की डिग्री की फिजिक्स के अंदर, जो कि एक नया बहुत बड़ा, वो उस दौर के अंदर लोग बात साइंस नहीं पढ़ा करते थे और एक नया विजन उन्होंने लोगों को, यंग जनरेशन को जो सोनीपत की थी, ये दिखाया। और इस तरह से तमाम लोग, हम सब लोग सोनीपत से दिल्ली के जरिए पाकिस्तान में हिजरत की। Amongst the descendants of Imam Nasruddin was the chief police officer or Kotwal of Delhi during the reign of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar, reign of 1837 to 1857. His name was Mir Faiz al-Hassan. He was a contemporary of the very famous Urdu poet Mirza Asadullah Khan Ghalib. Mir Faiz al-Hassan is known to have arrested the famous poet Mirza Ghalib on charges of gambling. The Sayyids that lived in Sonipat, India, flourished and had large agricultural and urban properties. They were well-mannered and educated people who enjoyed the respect of the local community. The women of Sayyid families were known for their modesty and chastity. It was customary for women to travel in palaki or palanquin, carried by 4 men.
السلام علیکم. میرا نام سید مسعود حسن جعفری ہے. میرے والد کا نام سید مقبول حسین جعفری ہے. میں 15 اکتوبر سن 1938 کو ہندوستان کے شہر سونی پت کے محلہ مشہد میں پیدا ہوا تھا. جس حویلی میں پیدا ہوا تھا اس کا نام حویلی کوتوال صاحب رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں میرے جد میر فیض الحسن شہر دہلی کے کوتوال تھے. انہوں نے یہ حویلی بنوائی تھی. اس کی بنا پر اس کا نام حویلی کوتوال صاحب رکھا گیا. اس کے ساتھ ایک چوپال تھا بہت بڑا جہاں پبلک کے گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتی تھی. اسی کے برابر ایک 25 ایکڑ پر مشتمل زمین پر آبادی تھی جس کا نام تھا بستی بہاؤالدین. وہ بھی ہماری ملکیت تھی. وہاں پر ہندو آبادی دھانک آباد تھی. یہ ہماری ریت کہلاتے تھے. یہ ان کا کام یہ تھا کہ ہمارے بطور ان کے 2 آدمی ہمارے بطور ملازم ہمیشہ کام کرتے تھے اور ہمیں ڈولی سروس پرووائڈ کیا کرتے تھے. اس زمانے میں خواتین پیدل سفر نہیں کرتی تھی بلکہ ڈولی میں سفر کیا کرتی تھی. یہاں مشہد سے کا کچھ فاصلے پر محلہ سونی پت کا محلہ کوٹ ہے. وہاں میری ننیال بھی ہے اور میری سسرال بھی ہے. وہاں جانے کے لیے عورتیں ان کی ڈولی کا استعمال کیا کرتی تھیں. محلہ مشہد سے ملحق امام ناصر الدین صاحب کا مزار ہے جو ماموں بھانجے کے نام سے مشہور ہے. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں. کسی راجا کے دعوت پر ہندوستان تشریف لائے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ آپ کا بھانجا بھی تھا. چونکہ آپ گھوڑوں کے سوداگر تھے اس لیے اپنے ہمراہ چند نایاب عمدہ عربی نسل کے گھوڑے لے کر آئے تھے بادشاہ راجا کو تحفہ دینے کے لیے. راستے میں سونی پت سے گزر ہوا تو یہاں کے راجا کو گھوڑے بہت پسند آ گئے. اس نے اسے لینے چاہے آپ نے انکار کر دیا. اس پر اس نے انکار کو شہید کر دیا اور گھوڑوں پر قبضہ کر لیا. اسی رات آپ دہلی کے راجا کے ایک وزیر کے خواب میں آئے اور اپنی روزہ سنائی اور بتایا کہ ہماری لاشیں پڑی ہیں ان کی تصویر کا انتظام کیا جائے. راجا اتفاق سے نابینا تھا لیکن بہرحال وہ اپنے ہمراہ سونی پت آیا تو اس نے دیکھا باقی لاشیں میں پڑی ہوئی ہے. یہ پورا علاقہ ہندوؤں کا تھا. وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا. بہرحال اس نے تصویر کا انتظام کیا اور جو ہی تصویر کا کام شروع ہوا اس کی ایک آنکھ کی بنائی آنا شروع ہو گئی اور تصویر ختم ہونے تک اس کی آنکھ کی بنائی مکمل طور پہ بحال ہو چکی تھی. اس سے لوگ اس کرامت سے لوگ بہت متاثر ہوئے. آپ کو اور آپ کے بھانجوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا. ہندوؤں نے دفن کیا اور ہندو ہی ایک خاندان آپ نے آپ کے مزار پر چادر چڑھائی. وہ خاندان آج تک ہر سال چادر چڑھاتا ہے. آپ 10 عشرے کے دن شہید ہوئے تھے اور ہر سال 11 محرم آپ کا عرس منایا جاتا ہے جس میں ہندو مسلمان سب شریک ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں. آج کل یہ مزار حکومت ہندوستان کے محکمہ اوقاف کی تعویل میں ہے. وہ اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. سونی پت میں لوگوں کو ایک مرض تھا جسے نہارو کہا جاتا تھا. وہ گھٹنے کی ہڈی پر یا کسی جوڑ پر ایک چھالا بن جایا کرتا تھا جس سے بہت تکلیف دیتا تھا. اس چھالے کے علاج کے لیے ہمارے کسی بزرگ نے دعا دی تھی. ہمارے فیملی کا کوئی بھی فرد اس پر اگر سیاہی سے دائرے لگا کر لائنیں پھیر دیتا تھا تو اسے اللہ شفا دے دیتا تھا. یہ بات تمام جگہ مشہور تھی اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ملتا. آپ نے خود بھی کیا یہ؟ مجھے یاد نہیں پڑتا. During that time, there were other Sayyid families who settled in nearby regions of Lucknow, Faizabad, Amroha, Agra, as well as the southern state of Hyderabad. منتھن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سونی پت کی ایک ایسی درگاہ میں جسے ماما بھانجے کے نام سے جانا جاتا ہے. اس درگاہ میں ایک فقیر اور ان کے بھانجے کی قبر ایک ہی جگہ پر ہے. خاص بات یہ ہے کہ اس درگاہ میں عرس کے دوران پہلی چادر ہندو ہی چڑھاتے ہیں. دلی کے نزدیک سونی پت کی یہ درگاہ ہندو مسلم ایکتا اور آپسی پیار کی پرتیک ہے. مانا جاتا ہے آج سے سینکڑوں سال پہلے
दरगाह की जगह एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ पास के गढ़ी ब्राह्मण गांव का एक बूढ़ा पंडित पूजा किया करता था। एक दिन एक फकीर यहाँ पहुंचा और पंडित से मंदिर परिसर में शरीर त्यागने की इच्छा रखी और साथ ही ये भी कहा कि मेरे भांजे को रोहतक से बुलवा दो। पंडित बूढ़ा और बीमार था, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। उसने लाचारी जताई। फकीर ने कहा अपने हाथों से अपनी आंखें छुओ। कहते हैं जैसे ही पंडित ने आंखों को हाथ लगाया, उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। पुजारी रोहतक गया, फकीर के भांजे को साथ लेकर लौटा। तब फकीर ने पंडित से वरदान मांगने को कहा। पंडित ने कहा लोगों की भलाई के लिए यहाँ से बहने वाली यमुना का बहाव मोड़ दो। आज भी यमुना नदी इस गांव की सीमा के बाहर ही बहती है। दूसरा ये कि तुम्हारी इस दरगाह पर गढ़ी ब्राह्मण गांव के पंडित ही पहली चादर चढ़ाएंगे। आज भी उसमें पहली चादर पंडित ही चढ़ाते हैं। बाबा की मजार पर आस्था की ज्योत हमेशा जलती रहती है। फकीर के भांजे ने भी यहीं आखिरी सांस ली और मंदिर की जगह बन गई मामा भांजे की ये मजार। लेकिन इसे लेकर आज तक कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, बल्कि ये दरगाह आपसी भाईचारे की मिसाल बन गई और सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर जियारत करते हैं। राजेश खत्री, जी न्यूज, सोनीपत। An important Sayyid who is buried in Agra is Qazi Nurullah Shustari, 1549 to 1610, also known as Shahid-e-Salis, or the third martyr. He is descended of the fourth Imam and came to India from Iran during the reign of Mughal Emperor Akbar. He was an eminent scholar and helped propagate teachings of Ahlul Bayt in India and wrote a number of books. Due to severe animosity against Shias in India at that time, he had to conceal his faith. Due to his outstanding academic and personal traits, he acquired the position of Qazi, or Chief Justice, in the court of Akbar. However, later on his Shia faith was revealed, and he was given capital punishment by Mughal King Jahangir. His shrine is in the city of Agra and visited by devotees regularly. As time progressed, gradually the Mughal rule in India started to weaken. The British, who came to India on a trading mission through the British East India Company, gradually established military and political control. They captured states like Bengal and Mysore, and then eventually defeated the Mughals to capture the capital city of Delhi in 1857. India thus became a colony of the British Empire. The British rule in India lasted for nearly 90 years. After the Second World War, the British Empire had become very weak, and it was harder for them to maintain control over India. Both Muslims and Hindus launched political struggle to regain independence from British colonisation of India. Their political struggle was successful, and finally Britain had to leave India soon after the end of the Second World War. As India was gaining independence, Muslims of India, under the leadership of Muhammad Ali Jinnah, campaigned for an independent state for themselves. Muhammad Ali Jinnah, a barrister by training, was a charismatic leader. Stanley Walpert, in his biography on Jinnah, has said, "Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation-state. Muhammad Ali Jinnah did all three." You are free. Free to go to your mosques, free to go to your temples, or to any other place of worship in the state of Pakistan. My guiding principle will be justice and fair play, without any prejudice or ill will, without any partiality or favoritism. The political struggle of Muslims finally led to the partition of India and the creation of a new nation-state for the Muslims of South Asia, called Pakistan, on August 14, 1947. Pakistan became the first Islamic republic to be created in the name of Islam.
The creation of India and Pakistan into two nation-states necessitated partition of area common to both countries with demarcated boundaries. The main physical partition between India and Pakistan happened in the western province of Punjab and the eastern province of Bengal. For centuries, Hindus, Muslims and Sikhs had lived together in the same society. Now, with the creation of a separate homeland for Muslims of South Asia, millions of people were uprooted. Muslims migrated to Pakistan and Hindus and Sikhs to India. This resulted in one of the largest migrations in human history, with an estimated 12 to 15 million people who crossed the border between the two countries. This was not a peaceful migration, as violence and communal riots broke out. It's estimated that nearly 1 to 2 million people died during the violence of the partition of India. There was widespread looting and massacres. Untold number of women were abducted and subjected to sexual violence. Special trains were used to move people across the border. Rioters targeted the trains, looting them and killing those on board. One of the Sayyids from Sonipat, named Aga Hussain Jafri, was also martyred during the riots of partition. It's estimated that during this time some 2 million people went missing and were not accounted for. The largest group of migrants were those who migrated from East Punjab to West Punjab. People who were well established in their communities with properties, businesses, farming lands and high social status were overnight turned into refugees. They brought with them only that which they could carry on foot. Many aristocrats were now living as refugees in tents. Since people could not bring their properties with them, a special commission was established to distribute equivalent amount of land in Pakistan if the refugees could successfully file a claim of the property that they had left in India at the time of migration. Based on where the land was allotted, families were resettled. The Sayyids of Sonipat also migrated to Pakistan and initially settled in Punjab. Based on land allotment, some were settled in the district of Kasur, others were in Kanewal and Multan. Families that had been settled in Sonipat for centuries were uprooted and had to start from scratch in a new country. Initially, there was a lot of struggle and sacrifices, but gradually the families became well established in Pakistan. Many moved to urban centres of Lahore, Karachi and Islamabad. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई सोनीपतियों, मैं अम्मार जाफरी बोल रहा हूँ। मैं यासुर हुसैन जाफरी का बेटा हूँ, उम्मुल हसन का बेटा हूँ और सलमान हुसैन जाफरी का पोता हूँ। आज हम बात करेंगे सोनीपत में जो हमारे इमाम नासरुद्दीन की दरगाह है उनके बारे में। मुझे एक फ़ख्र है कि मैं 2 मरतबा जा चुका हूँ वहाँ पे, और जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मैं मेहमान था दिल्ली पुलिस का। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी साइबर पर, उस पर मैं गया था तो उन्होंने मुझे सिर्फ दिल्ली का वीज़ा दिया था क्योंकि उनके वीज़े स्पेसिफिक होते हैं। तो जब वो आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो शुक्रिया वगैरह अदा करने लगे, तो जो वहाँ पुलिस के हेड थे उन्होंने मेरे से पूछा कि एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू। मैं कहा जी यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पे मेरे बड़ों की कब्रें हैं तो मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने एक DIG को कहा कि इनको लेके जाओ वहाँ पे ना। खैर वो ले गए मुझे, तो वो माहौल अजीब सा हो गया। वो सोनीपत के लोग समझे कि पता नहीं क्या चक्कर है। जब मैंने कहा कि जी मुझे अपने नाना का घर देखना है, तो वहाँ लिखा हुआ था मिराज मंजिल, सराज मंजिल, गली के अंदर चढ़ाई चढ़ के इस तरह। तो जो मेरे नाना का घर था, यानी महमूदुल हसन, मिरातुल हसन और मेरी वालिदा के जो वालिद थे, तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा भाई ये मेरे बड़ों का घर है क्या? कि नहीं जी पता नहीं आप कौन है, कहाँ से आ गए हैं। खैर मेरे जो नाम लिखा, नाम अभी तक लिखा हुआ था उस पर, मैं सॉरी मिराज मंजिल। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ। तो फिर मैं दादा की दरगाह पे गया, जाहिर है। तो वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात नज़र आई मुझे, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे। तो उसके बाद बहरहाल नमाज़ मस्जिद थी, वहाँ नमाज़ पढ़ी। फिर जो वहाँ के उसके मुतवल्ली थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा इस तरह मैं सलमान हुसैन का पोता हूँ। तो उन्होंने एग्जैक्टली पूछा कि आप, उनके 2 बेटे थे यासुर बाकिर, आप किसके बेटे हैं? मैंने कहा जी मैं यासुर हुसैन जाफरी का बेटा हूँ।
तो बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने मेरी दस्तारबंदी की वहाँ पे और उन लोगों को बताया कि ये जो आखिरी थे पार्टीशन के वक्त यहाँ के मुतवल्ली सलमान हुसैन जाफरी, ये उनका पोता है। इस वक्त सोनीपत एक मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है वहाँ पे, वो तो ऑलमोस्ट दिल्ली का हिस्सा है। मैं ही समझता हूँ कि ग़ालिबन 11 मुहर्रम को हर साल वहाँ पे इमाम नसरुद्दीन के, जो मुझे बताया गया है, एक कोर्स होता है वहाँ पे। तो हमारी बहुत वैल्यूज़ हैं, बहुत ट्रेडिशंस हैं हमारी वहाँ पे, ज़्यादातर सोनीपत में है। ये मशहूर है वहाँ पे मामू भांजे की कब्र। आप जाके पूछे ना इमाम नसरुद्दीन, तो किसी को नहीं पता। आप क्या मामू भांजा को फौरन बता देंगे, क्योंकि मैं एक मामू थे एक भांजा थे उनमें। और मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें एक एज ए कल्चर हेरिटेज इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। As the time progressed, many Sayyids moved to Western countries, including the United Kingdom, Canada and the United States. As the Sayyid families moved to secular societies, which are culturally very different, the challenge of preserving their faith, their identity and values while adopting modern lifestyle is ever more pressing. It's paramount for them to be well versed in cutting-edge scientific and technological advancements to be valuable members of the society. But at the same time, they will need to work on preserving their faith and values and then pass it on to the next generations. The Sayyids, due to their genealogical affiliation with Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Imams of Ahlul Bayt, have more of a responsibility to be valuable members of society and maintain good ethical standards. And as they adopt new societies as their home, they bring with them their faith and values to those societies, having a positive impact on the native communities. Over the centuries, Sayyids have migrated initially from their hometown of Medina to Iraq and Iran. Then many of them migrated to India and then on to Pakistan. Now, many of them have migrated to Western societies. It's important to not rule out the possibility of migrating again in future if social circumstances favour such a move. With migration, people adopt local cultures and customs, but it's also important that during these migrations they maintain their values and identity as Sayyids.